You are watching Dome TV Fuga. Are you following? Goberera. Have you ever been in the state of life when you assume if I can happen to meet this God, Wali obaddeko mu mbeera y'obulamu nga I would oteebereza ask him 1,000 questions and I would demand for answers immediately. n'alimubuuziza ebibuuzo 1,000 era n'alisabye anziremu ebibuuzo byange. You are not ready. Let me try this side. Temunneetegeka kangendeko ku Do you hear what I'm saying? tegera kye ŋŋamba. Omuganti okuba kufiirako leero If it is dying with you, I'll die with you today. naye nina bye njagala okubuuza. But there are questions I want to ask you. Are you learning what I'm saying? Tegera kye nkugamba. Nga mu buntu olowooza In humanity you think, tindabika byonna bye nina okukola ninga abikoze. I think whatever I need to do as a person, I've done it all. Are you following? Ogoberera. Ngomga nti ndabika bye nina okukola I think in everything that I need to do, ninga abikoze. I have done all. But why is it so? Naye lwaki bwe kityo bwe kiri? Life is treating me the way it does. Obulamu bumpisa nga bwe bumpisa. You people museetuye. I think your things have been so easy. Church, are you following what I'm saying? Ogoberera kye ŋŋamba kanisa. And surprisingly, Ate kyewuunyisa when you look at other people, bw'otunuulira abantu abalala. at times for theirs it is not as hard as yours. Oluusi ebyabwe si bizibu ng'ebibyo bwe biri. And you begin to wonder, Otandika okwewuunya. what did I do? Kiki kye nakola? What have I failed to do that they have done? Kiki kye neemereddwa okukola bo kye basobodde okukola? When you get into the scriptures, Bw'ogenda mu byawandiikibwa, Romans 2:11 says something. Baruumu 2:11, for there is no respect of persons with God. Let's get to another version, please. For there is no partiality with God. Have you heard what Apostle Paul is saying? Owulidde omutume Pawulo ky'ayogedde? Have you heard what he is saying? Owulidde ky'ayogedde? Because this is not God speaking. Ono si Katonda ayogera. It is Paul speaking to the church of the Romans. Omatume Pawulo ng'ayogera eri kanisa y'Abaruumi. For there is no partiality with God. Katonda tasosola mu bantu. Are you following? Ogoberera. Before saying amen, please kindly understand me. And the question bounced back. Era ekibuuzo ne kiddamu If nate. there is no partiality, Katonda bw'aba tasosola, why so and so is building, I'm not building? lwaki oli azimba ng'ate nze sizimba? Why did he begin the business and do the second, the third, mine has failed? Yatandika emu, ebbiri, ssatu naye yange eremereddwa n'emu. Let me look for someone whom Are the you Lord has sent me following? to. Ogoberera. Are you following? Ogoberera. Why is it that his life Lwaki obulamu bwe is more swifter, kyogabba obwanguwa nnyo, productive, buviisa, and yet naye ate I struggle 1,000 times than him? nze ntawaana nnyo mirundi 1,000 okumusinga. After having all such questions, Ng'omaliriza okuba n'ebibuuzo bwe bityo, and Paul come, era ne Pawulo n'ajja. and Paul come, Pawulo ajja. Paulo najja, And Paul come. nakugamba why? There's no partiality. Katonda tasosola. I don't know whether it's someone who has understood what we're talking about. There's no partiality. Katonda tasosola, teri busosoze.
kituufu nenze tekikoze makulu ate kati. It is true, but to me it has not made any meaning. Kinyongera bibuuzo. It just adds more questions to me. Bw'aba tasosola If it does not kakati segregate, kankubuulize ddala let me ask you, Paul, Nze lwaki tanyamba? why can't he help me? Bameka ng'otandise okuntegeera. How many of you have begun to understand me? Kakati mwe kummwe it is normal. Eri ggwe kya bulijjo. But let me tell you something. Naye kankubuulire kino. Mukwano gwange My friend, alina obuweereza si wala nnyo ne he tuli. has so many, he has ministry not so far away. Yakaba mukwano gwange for over 14 years. He has been my friend for over 14 years. Katonda amuyise in healing ministry. God has called him mu buweereza obw'okuwonya. In healing what? Mu buweereza obw'okuwonya. Omukazi teyagaana okuzaala. But the wife has failed to give birth. Omwami ali mu healing. The man is into healing ministry. Unfortunately, Echembi, n'omukyala naye ali mafuta ga healing. even the wife is in the same healing ministry. Bw'ayimirira When she stands, omukono gwake gutambula mu dimension of healing. the hand of God moves in the dimension of okuwonya. But both of them, Naye bombi what they see in their very same ministry, kye balaba mu buweereza bwabwe bwennyini did not by then manifest in their own lives. tekirabisibwa mu bulamu bwabwe bennyini kye balaba. Ku luli tekyalabisibwa mu bulamu bwabwe. It did not manifest in their life the other time. It takes the spirit of boldness Kitwalira omwoyo w'obuvumu to stand, okuyimirira preach in an area that you have a challenge to. okubuulira enjiri mu kitundu nga gwe naawe olina okusoomooza mu kintu ekyo. How many of you understand me? Tukola bulungi abooluganda. I understanding. When the lady preached in such a sermon Omukyala bw'abuulira enjiri bw'etyo and get in that area, ate she delivers men as she's crying. asumulula abantu ng'ate naye munda bw'akaaba. I came to realize later, Najja ne nkizuula oluvannyuma, he never invited me to go out with him because he loves me. teyampita genda gy'ali kubanga njagala nnyo. He only invited me because I'm a fellow man. Yampita kubanga ndi musajja munne. And I have the grace to amend the broken hearts. Ate nina ekisa ekiyunga emitima egimenyese. Because I realized Kubanga nazuula wherever we went out with him, buli we twagendanga naye he used to say, ng'agamba, Katonda atambula. but God moves. Naye kule muganda wange, But let me tell you, my brother, emerigwa. I have a thorn. Emerigwa. I have a thorn. Kakati okuba nti it is part of my ministry to amend. Because kitundu ku buweereza bwange You okuyunga, speak one word. oyogera Ne ekigambo kimu. bw'otayogera Even if you bisigadde, don't speak the I next connect one, by the Spirit. osobola okconnectinga oba okuyunga. Netandika okuyunga omutima. And I can start to amend your heart. And he used to say, Nayogeranga, he used to say, yayogeranga, onkolera. you work for me. Nga sibisaako muki. I could not put my mind to it. Simukolera kubanga njagala ng'omuntu. I don't work for him because he loves me as a person. Nina ekirabo. But I have a gift. Twe natandikanga okwogera. Whenever I would start to speak, Ng'amabwa galinga gatta. the wounds would just they would part. Enkovu esiiwa. The itching scar, Kalina engeri gye ngikomako. there is a way I touch that itching scar. Kakati lumu One time, tutuula we twali tutudde. we're seated where we are seated. Weewalanga nnyo ebifo by'olukale. Avoid the place where there are so many people. Mubeera emboozi eziriyo n'ezitali ate nga There's- tojja koma ku muntu there's- kwogera kyakola ki There kyayagala. are so many conversations and you cannot stop someone to speak what they need to speak. Kifo kya buvunaanyizibwa. It is a responsible place. Omukazi omu kyeva ajja ne munne. That is why a certain lady came with Balabika a friend. baalina olutalo mu ofiisi. I think they had a battle in the office. Olutalo lugenda kyava atandika. They Kale started.
n'otunuulira embwa eyo and you look at such a dog, ebigambo ebyaddako ebivuma the words that abuse, yabikozesa bifiitinga mu mbeera yaani she used the words that were fitting in the circumstance of my friend. kati mu ngeri endala In other words, nga balinga aboogera naye they were just like speaking unto but him directly. passively. Naye ng'ate bayita ku mabbali si directly gy'ali. ngenda okulaba I saw tulina obuntu bwaffe bwe tuwuumirwawuumirwa the ng'abasajja things that we abakuze enjoy as men who have grown up. ngenda okulaba nga takwata ne mubuuza She was not picking those were things that we're enjoying. namuga nga tolidde leero Why are you not eating today? yabanga nti That's what she said. He said, mpulira eggwa I feel a wound. katonda atambudde nnyo leero naye But kikinze now ezziga ly'omusajja a man is tear. abange katugateko wa katonda Is a man of God. of God waki Wakatonda. olaba nga atonyezeza ekkuba When you see they have dropped a tear, civilian ayinza okukaaba ate ne balowooza nti anaabye bunaabye tukwataganye are we bulungi together? kubanga obulumi bw'abaweereza ba mukama tebujja lunaku buli gradio The pain of the ministers of God does not come once, it comes mpola mpola, slowly. wali ofumbye ku mata Have you ever cooked teri milk? mata gabimba mulundi gumu Milk does not just come up once. gateeka It settles ne gakola olububi and makes that baba thing. emu yeesooka One bubble comes up, neyita ey'okubiri the second comes, neyita it calls ey'okusatu the third, ne and they zeekuŋŋaanya call themselves ne together, zivaamu ennene n'entono and they come out the small and big, wakati ennene ne zitandika okuba and the big ones in vibrative the big, they begin to evaporate, to vibrative vibrate, okuzimba zimba, to vibrate. ngena okulaba gajja omulundi gumu So it begin at once. si bwe kiri Isn't it so? kati bwe gamala okuyiika After it has poured ne gasigaza obusungu and remains with that sin. are you following ne Ogoberera. gasigaza obuki n'ogalaba nga galina engeri gye gatokota naye nkambwe There ennyo is a way it's boiling, but it's so tough. gye bataakulaze That did not show you. kakati omusajja ono Now this man, bwe yali akyogera when he was speaking it, n'akwata alume bwe yakwata akantu oba kateeka mu when he ttamu got the thing, when he was putting it in the mouth, amaziga ne gajja wano and the tears came down, ne gajja wano and they came. it is hard in life Kizibu nnyo mu bulamu man to pass tears here and here at the same time omuntu okufulumya eziga wano na wano na wano kiseera kyekimu, either here oba wano or here but Oba it kuba- is hard naye kizibu to nnyo bring four streams okuleeta ebifo bina in different shapes mu ngeri ey'enjawulo. tugekiwakirabawa Where did you see it? ticha otera okukubakuba ku baana Teacher, you always beat the children. akakaabya erya wano ne wano ne Have wano you ever ne wano. seen the children having tears in 4 places at the same time? ticha omulala ali wadde katumulindeko Let us wait for another teacher. Pastor Dan wali okalabyo ka student otera ka student baba pupil ka pupil Have you ever seen a pupil nga kaka iri munyoto nga kalesa amaziga ana has brought 4 tears? okadduka You run era away. okaripotinga ewa You doosi just report that child. akantu But kano this child, tekabaamu dayimoni. let me hope doesn't have a diamond. It is hard Kizibu in nnyo life mu bulamu for man to bring tears omuntu okufulumya amaziga with four streams. mirundi enna mu bifo bina. Kati bwe kuba mu kusaba If it is in prayer, what wait at the prayer and they cried unto the Lord waliwo essaaja bagamba nti nakaabirira ne Mukama, bakaabirira bakaabirira Mukama. Mukama ne bawa essaala There's endala another prayer, and they agonized. era ne basinda. Because there's a difference. Waliwo enjawulo, They are all crying. bonna bakaaba, But an agony, naye okusinda it is not an emotional tear. si mpulizo z'amaziga.
It is a tear that is birth, naye ezziga erizaaliddwa but uncontrollable pain. naye ate nga tosobola kukyebe obulumi nga tosobola kwebeera bulumi. I believe you are following. Nzikiriza ogoberera. You are following. Ogoberera. This is also another prayer. Eyo ssaala They ndala cried unto the Lord. ne bakaabirira And Mukama. there's another one. Era waliwo n'endala And they agonized. ne basinda mu Now, bo. the prayer of agonizing Essaala ey'okusinda is mu when man begin to cry, but when even the source of tear is dry now, empty. atandika okukaba naye ng'ate ensibuko y'amaziga naye ate tegaliiyo. Kitegeeza It nga means yagakaabakaaba He negakola ki cried long time and it there are no more tears in them. negagwamu nga obulumi. Actually, look on this. When pain has exceeded the emotions, Obulumi bwe busukkuluma empulizo zo nga nothing can touch you, tewali kisobola kukukomako and you shed era n'okaaba n'amaziga n'okulukusa. and you shed tears. You get what I'm saying? Tegeera kye Kubanga you died to emotion. The pain superseded the emotions. obulumi busukkuluma empulizo zo. Now, the man brought 4. Omusajja n'aggyayo amaziga ga mirundi 4 And he said, n'agamba at times oluusi I feel to quit, mpulira nga njagala bivaamu but naye I cannot hide anywhere. sisobola kwekeeka wantu wonna. Ekyo tekikola makulu kubanga esi gy'oli. That does not mean because that's not where you are. There is a moment in life Waliwo akaseera mu bulamu when man come to the point of I should run away from God. ng'omuntu otuuka mu kiseera n'ogamba oba nziruke Katonda, Naye nga tetolina gy'osobola kwekweka and yet you Katonda. cannot hide away from him. Bameka bategeera kye ŋŋamba? How many of you understand? You feel Owulira you should run away oyagala kudduka obiveemu 1,000 miles away, mayiro 1,000, but you can run, but you can't hide away. naye osobola okudduka naye tosobola kwekweka. And he said, now N'agamba, look at me. tunuulira, In whose church can I sit? kanisa yani mwensobola okutuula kati? Myaka 3 ng'asumba 31 years pastoring. otulemu yani. Which church can you go to and Ani sit? gw'ogenda okaluubiriza? Whom are you going to make life complicated Oli for? asumbika. Are you able to be pastored? Ne bw'omutula obutunuzi mu maaso. Even if you look at him in the eyes, Kakati ono mu assignment kiri. which assignment can I give them? Mafuta magundiivu. He has an anointing that is so Kisa impactful. kigundiivu. It's so, the grace is so impactful. Ebibuuzo naawe biba bingi. The questions also are so many for you. Akati kambuze ekibuuzo. Let me ask a question. Kye kiringa. It's like, Golooza ekyo kyangu. you think that is easy? Abayiza bennyini basooka okugamba nga twafunye ekizibu mu kkanisa. We got a Ono tumu asharinge tutya. How do we usher this Number one, person? katazze nga pasita. He has not come as a pastor. Azze nga muntu. He has come like an ordinary Ffe person. tumutuuzeewo. Where do we make him sit? Era tumugambe tutya. And what can we tell him? Enkola za wano The ways of here. abantu bagiyitira mu kkanisa tuyimusa baweereza. Kati tumusitule tutya. How do we carry him? And the man said, Era omusajja n'agamba, at times oluusi I feel I should quit. mpulira nga njagala bivaamu. But the question is, Naye ekibuuzo kiri nti, ndagewa. where should I go? Kubanga you can't quit Tosobola until kubivaamu you are sure of where you are going. okutuusa If you have ng'okakasa. tugende mpola. Until you are sure of where you are going. In case when you have wisdom. Tosobola bivaamu okutuusa ng'okakasa gy'olaga, okutuusa okuggyako ng'olina amagezi. Am I talking to you? Kyekiringa omukazi omugezi. It's like a woman who is wise. Huh? Can you quit until you know where you are going? Osobola okunoma nga tomanyi gy'olaga. Kubanga oyinza okudduka okusoomoozebwa You can run away from a challenge ate n'ogwa mu kyokero. and you can get into fire.
kati mu bulamu But in life, there is a moment waliwo akaseera mu when man is under an intensive fire, omuntu ng'ali mu muliro oguwumbujja, but naye you have nowhere to run. toyina gy'osobola kuddukira. I've ever seen that, and I know Nakirabako era mmanyi era mmanyi manyidde ddala. waliwo olunaku lwe lukya The day can come tomorrow n'ogwa mu ka season and you land into a season, ebiro. okadde bakayise gamba ddemu ekigambo tukiwulire wama beeno mwogetuwulire n'ogwa mu kaki Land into a season n'obuuza ekibuuzo naye banne kiki kye nakola and ask a question, but surely what did I do? nabaaki What happened to me? nalyaki What did I eat? ki kigenda mu maaso What is happening to me? nga tolina gw'obuuza naye obuusa You don't have anyone you're asking, but you're asking. tolina ag'osuubira kuwa ansa naye nga tolina ogyewa. You don't expect someone to give you an answer, but you expect to give yourself the But we answer. only thank God for one thing, that it is always a season. Naye weebaza Katonda nti biba biro And seasons era are not forever. ebiro tebiberera, They come, bijja they go. ne bigenda. And at times, Olw'oluusi they permanently go. bigendera ddala n'otaddamu And at kalabakasi. times, Oluusi if you don't know what to do, era ng'oba tomanyi kyakukola, they permanently stay. era bisigalirawo ddala lubeerera mu bulamu bwo You don't know what to do. bw'oba tomanyidde ddala kyakukola. Omeka ng'ongoberera. How many of you are following me up? Are you learning what I'm saying? Are you learning what I'm saying? Oyiga kyengezaako okugamba. David Dawudi experienced such. yakiyitamuko. He experienced such. yakiyitamuko. And Psalms 139, Zabuli 139 verse number 7. olunyiri For lw'omusanvu. those who are writing right. Abawandiika wandiika. Malaboshuke lutula. Lentori kombra. Listen. Where can I go from your spirit? Atabuddwa. Wayagala ogenda tobuuza gw'otolokako. You're the one asking, the one you're running away from. Come on, don't be emotional, be spiritual. Nja kulaba spiritual, si bali emotion. I want to speak to people who are spiritual. Are you learning what I'm saying? Tegeera kyenya. David is making a statement. Dawudi alina kyagamba. Where can I go from your spirit? Wawe nsobola okulaga n'enzuuka ku mwoyo wo. Where? Where? Kati ate abuuza gw'ayagala okukola ki? He's asking the person who wants to run away from. Okuddukako. Is that not confusion? Aba tatabuddwa. Oyagala kudduka ku nze. You want to run away from me? Pasita tugende mu office twogere mpula njagala kuddukako naye ndagirwa. I feel like running away from you, but where can I go? Is that normal? Ddala kyo kyawo. Kati ngambire akulira. Now tell the person next to you. Ebyo ebiro tubisanga mu bulamu. We find or we encounter those seasons in life. Bw'aba tayogera muviireko If they're ddala. not talking, Era omugende nti sijja kuddamu kunyega. I'll not talk to you again if you're not speaking. Now listen. Wulira. Is a man Muntu who has fought on battles. alwanye entalo zonna. Is a man Muntu who is anointed. musajja aliko Is a amafuta. man Musajja with a name to protect. aliko erinnya ly'alina Is a okukuuma. man Musajja whom people are looking up to. abantu gwe batunuulidde. But a season came Naye ebiro byejja and said, n'agamba, where can I go from your spirit? wawe nsobola okulaga okudduka ku mwoyo. Where can I go from your spirit? Wawe nsobola Mungeri endala. In other words, Njawukane ntya ku mwoyo how wo? can I separate myself from your spirit? Mwawukaneko ntya? How can I separate? Mungeri endala. In other words, Dawudi atabuddwa. David is confused. Alinga alowooza nti senga kale wandeka. He's thinking that I wish you had left me alone, Ne siba mulondewo. not be one of your Kale chosen ones. senga wandeka. How I wish you had left me. N'otanonda n'olondamu abalala. You would have not chosen me and chosen other people instead. Walabeddeko omuntu gw'atawula asobola kulowooza nti Katonda kyakola naye bwe buzibu. Do you know that people, when they are confused, the one thing they think is that God is the problem to them.
Are you learning something? Olina kyoyiga. Sigwe osoose okutabula n'oli yatabulwa. You're not the first to get confused or troubled. Even him, he was. Tokiwulirangako mu bulamu. Have you never had it in life? Buli akabonero akalaga nti omuntu atabuddwa. Every sign that shows that someone is troubled or confused. Kifo ky'okunoonya ekizibu. Instead of seeking for the problem, Sitaani akutuusa ku ddaala. the devil gets you to a level. Okuggula olutalo kw'alina okuyamba. You start a battle with the person who has to help Kakati you. gwe Mukama nze nkuweereza. served you, Nze God. nkoze bino. Kakati gwe Mukama lwaki tonnyambye? Why can't you help me, Nze God? mpulira mbivaamu. I feel I'm getting out of this. Noonya abagenda Look obikkolera. for the people who are going to do it for you. Kati gwe weerabire You forget. nti bwe kuba kuwa ng'obadde owaddeyo. If you have given, Weerabidde singa akubuuza. you Nti forget naye that gwe okuba ne bye wali owaayo wali onkoledde ki? to have what you give. What did you do to me? What did you do for me? Abala kye bataasobola kukola. What other people could not do. Bwe kuba kuweereza If it is serving, ajja kubuuza. you would ask your question. Gwe wali onkoledde ki okuba n'ekirabo ekyo? What did you do for me to have that gift? Abala kyolowooza nti tebankola. Which you think other people never did. I don't know whether I'm talking to some. Are you following? Ogoberera. Kati sitaani, Now the devil, he always time seasons, lubeerera atagetinga biro, especially seasons naddala ng'ebiro which are loaded to lift you to level. bijjudde nga birina gye bikutwala ku ddaala eddala. Naga nti nkuba biro. Nice, I'm going to hit the season. Sikwata ku ye nkuba ku I biti. don't touch the person, but I hit the Mukama season. yaŋŋamba touch not the anointed. Si mwe bali anointed. God said, don't touch them. Tokwata. Sooka aliko omukono ge nti yefe abali anointed. Lift up your hand and say, we are anointed. Oli mwana wa Kristo oli anointed. You're Christ's child. Oli And you're, mwana anointed. w'amafuta ekyakimanyi. You're a child who is anointed. Katakwata ku gwe. Does not touch you. He ambushes the season Ambushing a season ebiro. because he knows Kubanga your amanyi fulfillment okujjuzibwa is carried by the season. kusituliddwa biro. I don't know what I'm saying. Simanyi It is a season to go to school. biro byagenda ku But ssomero. when you mess up with the season of going to school, Naye bw'olemera okugenda mu biro eby'okusoma, there are fulfillments and benefits you will never get. okujjuzibwa n'ebivaamu tolibifuna. You were in that office because you mastered the season. Oli mu ofiisi eyo kubanga wategeera ebiro. Imagine you ate mangoes. Kuba akafaananyi singa walya emiyembe. Office yandibadde ng'eri preordained for you. Office would have nga yawulirwa ku lulwo, Naye nga togiriimu. but you're not into it. Bano waliwo I don't know whether akategedde. someone has understood. W'okola leero oli takulimba nti ye yakusabira. Essala ye yatuukiriza Katonda kye yayawula ku lulwo. Your prayer fulfilled what the Lord consecrated for you or separated for you. Bayibuli egamba, I knew thee before you were formed. Nakumanya nga tonnatondebwa. Katonda yali akimanyi toli wa He UPDF. knew that you're not a UPDF person. Ng'akimanyi w'oli He knew where you mu were. kiseera kino In this time, olina okuba. you are Naye supposed to be gwe there. okubaawo, But for you to be you there, had to be considerate at a season. walina okubaako n'ebiro by'okwata. Tukolagana bulungi. Are we together? Yalina okubaako ebiro byakola ki? By'okwata. Byakwata. Okusoma okutuuka w'otuuse. To be able to get where Tewasoma kubanga ewammwe byonna byali you birungi. did not study because everything was good in your home. Mulimu ennaku z'okuba tewali transport ng'onakuuta kigere. There are some days you didn't have transport and you had to foot. Mulimu ennaku za tuition ng'agaanye. There are days when you Naye didn't have tuition. wakwata biro. But you caught up the season. Yakwata biki? You considered the season. Kati mu biro And so in the season, mwe mwali amakungula gaalaba. that is where there were fruits of Mu what you biro did. In the mwe season, mwali connection that is z'alina. where the connections that you Mu have biro today. In the season, mwe muli omugaati gw'aluma. there is where the bread that you bites today. I believe that you are following. Kati njagala oŋŋambire I want you akuliraanye. to tell the person next to you, Guma omwoyo. take courage. Aha. Muge guma omuki. Take courage. Do not go away from the spirit. Tovaawo, toyawukana na mwoyo. Do not. Toyawukana. I know it is a little bit hectic. Manyi kizito It is wamuko. a little bit challenging. Manyi kisomooza. I know Manyi. questions are rising from corners Bisuggwako okuva mu and buyi. at times are demising. Oluusi bikuteeka ne But- wansi. Catch the season. Naye kwata ebiro.
Church, are you following? ogobera kanisa. Catch. Kwata ebiro. Catch. Season. Catch. Catch the season. Catch. The season. Do not go from the spirit. Toyawukana na mwoyo. Do not go. Toyawukana. Kubanga omubi kyayagala. Because that is what the enemy wants, so desire. Akugajambule nga tekuliko agoberera. So that he can hit you down when no one is even helping you. Do not go from the spirit. Toyawukana na mwoyo. Naddamu n'abuuza kibuuzo. Yes, the question again. Oh, kale, where can I flee from your presence? Wawe sobola okudduka mu kubeera wookwo. Have you ever been life when you feel there's no reason to come to church? Wali obaddeko mu bulamu ng'olabira ddala tolina nsonga ekuleeta mu kanisa. I've ever been there, you know. Nali mbaddeko yo era mmanyi. And Sunday comes. Era olwasande ne lutuuka. Ninza ku lubalaza lwange. And I get to the balcony, the veranda. Sebo tubadde tukusaba. We're requesting you. Abantu bakulinze. People are waiting for you. Gwe ŋŋenderaayo. You go there for me. Munnange sebo. Sir, Gwe muyite. you're the called one. Namugaa nti nnina ebiwundu. I have so many questions. I'm beaten. Nkubiddwa. I'm torn. Njuziddwa. I'm on oxygen. Ndi ku oxygen. Omwoyo. I'm Of the frustrated. Ntabuddwa. I'm disappointed. Njiyiddwa. I'm confused. Ntabuddwa. I don't know where to begin from. Simanyi wa kutandikira. No man is immune to such seasons Teri muntu atayita mu biro bwe bityo. as long as you're on earth. Naddala ng'oli ku nsi. Even if Jesus, Ne bwe ali Yesu, the Son of God, mwana wa at Katonda, the point on the cross, kaseera k'omusalaba, he said, Eloi, Eloi, Nagamba- lema sabachthani. Na- You know that, Lord, Lord, why have you forsaken me? lwaki ondese? Who was healing people? Him. Yogera nnyo. Who was healing people? Him. Who was making the lame to see, to Jesus. walk? Who was making the blind to see? Who made miracles? Ani yakola Who ebyamagezi? fed people in the desert? Who is crying? Ani akaaba kati? Yesu. Kale mwenyamu tugende. So Otandise smile and we okukwata kick off. omwoyo. Nyambya kula nti kasituba ng'oli ku nsi. For as long as you're on this earth, There are seasons that come waliwo ebiro ebijja when no prayer nga can teri deviate the season. ssaala esobola okuggyawo ebiro ebyo, Kubanga they don't come for your bad. kubanga tebijja ku lwa bubi, They don't come for your tebijja ku yogera lwa nnyo, they bubi, don't come for your tebijja ku lwa bubi. naye lwakuba bwe biba bize, Because when they have you come, cannot see the good. tosobola kulaba bulungi, Either you cannot predict tosobola kulengera that in this nti mu kino I'll ever see good anywhere. siso- I'll ever see a good nja anywhere. kulaba ebirungi, N'alaba ekirungi wonna, I will see good somewhere, a good anywhere, ekintu ekirungi mu kyo. a good anywhere. Tukwala bulungi abooluganda, mugambe nti ekirungi gye kiri. There is something good in that season. Yogera. Speak. A good is there. Waliwo ekirungi. Lwakuba enjiri obadde olya omanyi nze nabye nagaana tebabinkola. There are things I refuse that they never do them to me. Nsikiriza agenda mu restaurant nompa smashed potato. I don't accept to go to a restaurant and give me akamonda akasoteddwa. Eyo emmere yakolebwa batalina maki. It was made for people without teeth. Kati n'ebintu ebimu byesisaba kuba mature enough to There know are what I'm things I doing. don't ask kubanga ni muntu mukulu. Kati eri e Bulaaya bw'osaba smashed potato oli akolayo akantu asimayilingeko alabe obadde adento formula gyeri oba teri, naye gwe olina amannyo ojja kuluma akamonde. For you, you have teeth, you're going to bite that Irish. Nina gwe njogera naye. Am I talking to someone? Obadde omanyidde smashed potato. You've been used to kamonda akasote. Akati olw'ebyenda bikole ki? So now the interested, they do what? Kuba bakoze omulimu gw'amannyo n'ebiki. Because Eyo emmere ogiguze tejja kugasa. that food shall not benefit you. Ne test
n'engeri gye kawoomamu ekyuka it changes kubanga glands of taste ziri eno mabbali. because the glands of taste are inside olulimi munda. terusobola kusindika smash potato ne bamuza eno n'eno era bwegiragiramu ng'okkiriza ogiragiramu obanga atiika omusenyu Just make it slop, just kati to make slop. n'obulamu bwe buba That is also how life is. n'enjiri bweba Even that's how the gospel is. n'ebyomwoyo bwe biba. Even the spiritual things are like that. Are you learning something? Olina kyoyiga. Are you learning something? Olina kyoyiga. waliwo moment There is a waliwo kano akaseera. kawulirize Listen to this. especially to you who are seated here Naddala mu abatudde wano. ng'oliko obulonde. When you are chosen, You mark yourself. weekebere, You mark yourself. weekebere. Especially ng'oliko obulonde. Naddala nga wayitibwa bwalondebwa. Ng'oliko obulonde. If you are chosen, Ng'oliko if obulonde. you are chosen, Ako ka season that's Katonda akawagira. that season God is behind it, supports it. Akakola ki? He supports it Kubanga because ke kali transformative. it is the season that changes you or transforms you. Okuggyamu eby'obuntu. To get human things out of you, Okutuuzaamu to eky'obwakatonda. consolidate spirituality in you, Okuggyamu enkola kye bayita the patterns and systems. okujja mu patterns and systems, Kano n'akuzimbamu ekikebe bu. and so that God builds him something of his in you. Especially those who are Naddala chosen abalonde from Genesis to Revelation. okuva mu lubereberye okutuuka mu kubikkulirwa. The chosen people. Abalonde, The chosen people. abalonde, The chosen people. abalonde, Kubanga they are foundational of other people. kubanga gwe musingi gw'abantu abalala. Misingi gy'abaki? They are foundations of other people. Ogenda ba musingi gwani ng'oli yegeyege. Which foundation will come out when you're just weak? Tuwangudde, tuwangudde, tuwangudde. Are you following? Especially the chosen. Naddala abalonde. Listen to this. Wuliriza kino. In the life of the chosen, Mu bulamu bw'abalonde, no chosen has ever accepted on the free will. teri mulonde yali atudde ku bulamu nga No bubwamu se. chosen has ever accepted on free will. Mukitedde bulungi abooluganda? Taliiyo. Taliiyo. It's not there. Bino ebyokujja n'oyimbamu. Come and just sing Ekyo a tiza little. nti kye kikufuula omuweereza. That's not what makes you a minister. No. Katonda God, si gw'osalawo by'omuweerezesa. it is not you who determines what you use to serve him. Amala kuyisa mu season He first passes you through ebiro n'akuwa by'okozesa okumuweereza. And he Kati gives by'olina si bibye. and he gives you what you're supposed to use to minister him, because what you have is not his. Ate wulira Listen to this. mu kasizoni kano In that season, oyingirayo oli mulamu you get there when you're alive, naye toyinza kuvaayo nga bwe wayingirayo. but you cannot come out of there the way you went in. Kati wayingirayo ng'oli mulamu You got there alive, ate ovaayo ng'oli mufu. you come back, you come out of there dead, N'olyoka olaba omufu atambula. and you see the dead walking. Waliwo Amen. ategeera kye ŋŋamba. N'olyoka olaba omufu akola ki? When you see the dead walking, Wayingirayo oli mulamu. you got there alive, Wayingira with a certain power. you got there n'amaanyi age, Wafuluma with a different power. n'ovaayo n'amaanyi ate amalala agenda. Wayingira with a certain understanding. Wayingira n'okutegeera Ofulumayo with another you understanding. get out of there n'okutegeera okulaba. Wafulumayo wayingira with a certain love. Wayingirayo n'okwagala okwekisa, Ofuluma with another love. vaayo n'okwagala okulala. Not all you know is of him. Si buli kimu kyonna ky'omanyi kiva mu ye. I believe you are learning something. Nzikiriza olina ky'oyiga. I believe you are learning something. Nzikiriza nti olina ky'oyiga. You are learning what? Olina But ky'oyiga. listen to me. Mpuliriza. You can't avoid You can't avoid seasons. Tosobola kwewala biro. You can't. Tosobola. You can't. Tosobola. You can't. Tosobola. And unfortunately, Ekyembi, n'ebimu gw'obiyita. some of them it's you who calls them for you. Let me show you how you call the season. Kankulage bw'oyita ebiro.
Nsiga ensigo eno. For God to help me. Mukama asobole okunnyamba. I'm sowing my sacrifice. Nsiga. Help me, Lord. Magaga. Oli mu nyumba yo. Ffe tetuliyo. We are not there, you're in your house. Do it for me. Chinkolere. Nojja. And you come. Akati okubanga nti tonnayingira. Because you've not come in. Gwe bw'otuuka wano. When you come here, Obvious olaba kiseminti. you just see just a cement. Kiriko red. It has where a pulpit red N'ebimuli ebya. and some flowers N'egiraasi. and the glasses N'amataala. and the lights. Kubanga yensi gy'ogiddemu ebyo gwe by'olaba. Because that is what you've come seeing. Noga nti era And nzikiriza kubanga abalala bakkiriza kye ŋŋenda okukola. I believe because other people believe what I'm going to do. Naye sikkiriza kubanga ntegeera. I'm not believing because I understand. Naye nzikiriza kubanga nalaba abakikola ne bawa n'obu. I believe because I saw people doing it and they gave. My sacrifice. Catch my sacrifice. Sadaka ya. Lord, Mukama. adule de baratola. Bwetumala okuza bwetumanyi kati ky'oyise. You don't know what you have called for yourself. Bw'oba n'ensigo oba oyita ki? When you have a seed, what are you calling for yourself? Ni musbiro. You're calling for yourself. Goluga nti nguze za kasooli oba oyita musana oyita ki? What are you calling when you have the seeds Nkuba. of maize? You're calling Enkuba for eba ki? the season. Neno za mu nkuba baseerera ne bagwa. You think in the rain season they just Waliwo slide. ategedde kye ŋŋamba. Ng'ate gwe wagikoze eki? And it's you who called it. Rapa. Ani akubye? Who has it? Ngambye gino teri ankubye naye season ensudde. No one has beaten you, but the season has thrown me Si bwe down. kiri? Isn't Mu it? nkuba The rain, batoba. people get wet. Bw'otoba. When you get wet, Watukyana kyokweka ku mubiri. there is nothing that you hide on your body. Ameka batiga kye ŋŋamba. How many Watukyana brothers- kyokweka ku mubiri. What can Kubanga you buli ekikuliko Whatever is on you, kifuuka mubiri. it becomes a body. Mu nkuba In rain, oba tokyaswala. you can't be ashamed. Sikyalina kyakkola. There is nothing I can do about it. There is a level Waliwo eddaala omuntu w'otuuka where a person gets nga to. tokyalina kyakkola. There is nothing that you can do. Awo buli kikulimu bwe kitandikira oggolokoka. Whatever is in you starts to rise up. Njagala okyukira kuliranye Turn to the person omugambe nti the problem naawe teweemanyi. Ekizibu it's you don't know yourself. But there is a lot of extra potentials Waliwo obusobozi obw'obusukuluma mu which ggwe are embedded within your life. obutudde mu bulamu bwo. They cannot manifest Tebusobola kulabisibwa because you've fasted. kubanga osiibye. They cannot manifest Tebusobola kuvaayo because you've ministered. kubanga They oweereza. cannot manifest Tebusobola kuvaayo because you've sowed the seed. kubanga osize They ensigo. cannot manifest Tebusobola kulabisibwa because you've prayed. kubanga They osabye. only manifest Busobola when okulabisibwa the season arrives. ebiro bwe bigolokoka. Kubira Yesu engalo kitegedde. Clap for Jesus, so you've They understood. only arise Bigolokoka when the season ng'ebiro has risen. ebiro bigolokose. Are you with us? Muli naffe Are you following? ogoberera. Ngambye nti ebyo tebivaayo kubanga ojja wano n'otutawo